Welcome all of you. In this session, we deal with the gravitational field, gravitational potential energy, escape velocity, etc. Okay, let us start. Gravitational field of Earth. That is our first heading. In the space around the Earth, there is a force of attraction towards the center of Earth. That space in which the gravitational force of attraction is present is called the gravitational field of Earth. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അതിനടുത്തായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ആ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് അകലേക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകും. ഭൂമി ഇതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവായാലും അത് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ദർ ഇസ് സം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഭൂമി അതിനെ ആകർഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതൊരു ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എസ്കേപ്പ്. ഓക്കെ, എനിവേ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ള ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആ അന്തരീക്ഷത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്ത്. Then next is gravitational potential. In any body in the gravitational field possess potential energy. ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഏതൊരു ബോഡി ആയാലും മാസുള്ള ഏതൊരു ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ബോഡി ഹാവിംഗ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഒരു ബോഡി അതിന് യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ്, അതിന്റെ മാസ് ഇസ് യൂണിറ്റ് 1 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, യു അസ്യൂം 1 കിലോഗ്രാം ബോഡി, 1 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി, അതിന് ഉള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് by using the formula V is equal to minus gm by r. Minus gm by r. G is the gravitational force that we have discussed earlier. 6.67 into 10 raised to negative 11 Newton meter square kilogram square. That is the value of G or gravitational constant. M is the mass of Earth. That's also known to us. 6.018 into 10 raised to 24 kilogram. That's the mass of Earth. What is R? R is the distance between the center of Earth and the center of mass. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ബോഡിയുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ r. The negative sign is given because this body is attracting towards the downward direction. Attracting in the downward direction towards the earth. So it has a negative sign. Okay, that's the gravitational potential. Gravitational potential energy means the total potential energy possessed by that body. യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള ബോഡി എന്നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് അല്ലെ, ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതിന് മാസ് മേ ബി m കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ m കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. Total potential energy of the body having a mass of m is called the gravitational potential energy denoted by E. That will be equal to minus gmm by r. നേരത്തെ gm by r ആയിരുന്നു അല്ലേ, because m was 1 kilogram ഉള്ള ബോഡിയുടെ നമ്മൾ എടുത്തത്. If it is m kilogram, it is multiplied by m. Negative gmm by r. That is the gravitational potential energy. It is called gravitational potential energy. And if the body is on the surface of Earth, consider a body, it is resting on the surface of Earth. Then what is the difference? Then what about r? R is the distance between center of Earth and the center of the body. That becomes
the radius of the earth itself. ആ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദിസ് ആർ ബിക്കം ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഈ ആർ എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആർ ആയിട്ട് മാറും. Then our formula may be modified as E0. E0 means potential energy possessed by a body resting on the surface of earth. E0 is equal to minus gmm by r. G is the gravitational force, m is the mass of earth, small m is the mass of body, r is the radius of earth. Okay. Our next heading is escape velocity. Escape velocity. Escape velocity is defined as the least velocity with which a body must be projected to escape from the gravitational field of Earth. എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് വിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി അതിനെ താഴേക്ക് ആകർഷിക്കും. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be some particular velocity. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് താഴെ നിന്ന് നമ്മളതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് സ്പേസിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ മറികടന്ന് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ ആകർഷണമുണ്ട്, അട്രാക്ടിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെ മറികടന്ന് പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ how much velocity must be there? How much velocity has to be given for overcoming this gravitational? That velocity is known as the escape velocity. Escape velocity is defined as the least velocity with which a body must be projected to escape it from the gravitational field of Earth. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എത്ര വെലോസിറ്റി കൊടുത്താലാണ് അതിനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനി ബോഡി വിത്ത് വെലോസിറ്റി possess kinetic energy. മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ ബോഡിക്കും എന്തുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി. This kinetic energy is used to overcome gravitational potential energy. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവില്ലേ? ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക്. That kinetic energy is utilized for overcoming the gravitational potential. ഭൂമിയുടെ താഴേക്കുള്ള ആകർഷണത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In this case, both are equal. Gravitational potential energy of that body താഴേക്കുള്ളത് equal to kinetic energy upward. That can be equated like kinetic energy of that body will be equal to then potential energy of that body. Then kinetic energy of that body possessed by the velocity. In this case, the velocity is the escape velocity. Our aim is to escape that body from the gravitational field. അതിന് മാത്രം എത്ര വെലോസിറ്റി കൊടുക്കണം? That velocity is known as the escape velocity. Here, half mv square, that is the kinetic energy. Here, v is the escape velocity. M is the mass of that body. At the same time, we know that the potential energy, the gravitational potential energy of the body is Emm by r. Both are equal. These two m can be cancelled, and the formula may be rearranged. Again, half mv square is equal to gmm by r. Then escape velocity mv square equals 2gm by r. Let's rearrange. Then escape velocity will become root of 2gm by r. 2gm by r. From this we arrive to here. Root 2gm by r, where g is the gravitational force, m is the mass of earth, r is the radius. This formula can be used for finding the escape velocity. Okay. There is another thing is the acceleration due to gravity g is nothing but em by r square. Em by r square. The acceleration due to gravity acting on a body having a mass small m can be written as g is equal to gm by r square. Then that can be applied. അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we will get
the escape velocity is equal to root 2gr. Root 2gr എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് these two can be used. These two formula can be used for finding the escape velocity. If the given details are g and r, small g, acceleration due to gravity. In Earth we can take it as 9.81, but in Moon it is something different. What acceleration due to gravity? ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലല്ലാത്തത് ഒരുപോലെയല്ല. Anyway, if it is given, g is given and the radius of Earth is known, then you can find out the escape velocity using this formula. Likewise, the escape velocity can be find out using these details: g, gravitational force; m, mass of Earth; r, radius of Earth. If these details are known, we use this one. Okay. So the problem ചെയ്ത് നോക്കാം. Problem 1. Calculate the escape velocity of a body on Moon if the radius and the acceleration due to gravity of Moon are 1760 kilometers and 1.63 meters per second square. Carefully read the problem and we list out the details that are given. Then first one is the radius is given. Radius of the Moon is given 1760 kilometers. That is converted into meters into 1000. The radius of Moon is given. That is given here. Then the acceleration due to gravity in Moon is given as g is equal to 1.63 meter per second square. These two details are given. We have two options for finding the velocity, escape velocity. Here we have to find out escape velocity. There are two options for finding the escape velocity. Escape velocity may be find out using either this formula or this formula. In this problem, g is given. G is given as 1.3. R is given. Radius of Moon is given as 1760 kilometers. These two are given. So the best option is finding the escape velocity using the second one. So this can be taken. Escape velocity equals root of 2g by r. 2g by r. Then applying that value, root of 2 into g is 1.63 meter per second square into r in meters. That value is given. On calculation, you will get the value. You will get the escape velocity 2395 meter per second. Then how much kilometer per second? 5000. 2.395 kilometer per second. Anyway, this answer is for second problem. Calculate the escape velocity of a body on Earth. Given that g is given as 6.67 into 10 raised to negative 11 Newton meter square kilogram square. Mass of Earth 6.02 into 10 raised to 24 kilogram. Mass of Earth is given. And radius of Earth is also given 6,400 kilometers. These are the given details. Then you are asked to find out escape velocity. G is given, M is given, R is given. Our aim is to find out escape velocity. We have two options: root of 2gm by r or root of 2g by r. G is the acceleration due to gravity. It is not given here. At the same time, GMR, these three details are given. The best option is using the first formula. Then velocity, escape velocity equals root of 2gm by r. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് g 9.81 എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് g ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? കൃത്യമായിട്ട് തരാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കാം. Here GMR
These three details are clearly given in the problem itself. So we use the first relation. Then apply these values. G is equal to root of 2 into G is given as 6.7 into 10 raised to negative 11 into M is given this much kilogram. 6.02 to 10 raised to 24 kilogram. That is what. Divided by R. R is the radius of Earth. Radius of Earth has to be taken in terms of meters. Is given as kilometer. The kilometer is meter. It's taken in meters. On calculation, you will get the answer. Escape velocity V is equal to 11,274 meters per second. That may be written as 11.274 kilometers or kilometer per second. To be expressed. Now that part is over. Here the second module ends. Thank you.